Hello, everyone. So we'll start the session in 5 minutes. Right. 1:10, we'll start the session. Hi all, good afternoon. This is Suma. She's working as QA practice lead at Infosys. Uh, so over to you, Suma. I also today we'll be discussing on how the whole QA BA process will be happening in an actual project. So when you are getting placed in any company, so how you will be actually working in a company, how the what is the QA and BA process. So before we actually go into the topic, I would like to know what is your background. You can put on the chat because if we unmute everyone, it is going to be very messy. So you can put on the chat what is your background, or if you have any experience in the whole thing, you can put that one also. Guys, please respond because yeah, nice. We see. Great. So we have a mix of every thing. Like there is MTech, BSc, BCom, BC, everything. Okay. So, do you have any experience working? Is there anyone who has experience? Right. Is everyone able to see my screen? Just put on the chat. So, yeah, great. So, today we'll be discussing the whole process, as I have mentioned. So, once you are in a project, once you're actually working in a project, so how you will be managing whether you are a QA or a BA, what will be the whole agile process? So, we'll be just discussing through all that. Since I can see you're all from different backgrounds, we'll have a very basic session to understand what are the different process. So, hope my audio and the screen is visible. Just put a yes if it is clear. Okay, great. So, before we actually move to the agile process, we need to know why the whole software side is moving to the agile side. So, we know that for every construction. So, if you take the example of building our home, so there
should be some process. So there have been a set of process that is being followed for the software development processes. So why we move to Agile? So we need to know what happened earlier. So we need to know the traditional development methods, what was happening there, and what was the fallbacks which took us to the Agile side. So here we can see there is a waterfall development approach, which was a traditional development method which was being followed for a long time. And then we move to the Agile. So what happens in waterfall or any of the sequential development model is that yeah, we know. So throughout the session, we'll be taking the example of the construction of your house. So what happens when you want to build your own house? So basically, initially we'll have an idea, right? Where we need like it should be there should be two rooms, there should be a bathroom, there should be a kitchen. So we'll have some requirements. So same thing applies to any product, whether it is software or hardware as well. So the first step is a requirements collection. We need to have a proper idea or understanding of what are the different requirements for the software. So in the traditional sequential development model, what happens is there will be a requirements phase where we'll be collecting all the requirements. And then once the requirements phase is completed and is freezed. So when we say completed and freezed means all the requirements are collected. The team sits together, collects all the requirements. When you say collect all the requirements, the client or the person who wants to develop this app, he will be having a vision on how the app should look like. Again, he will come to another team who will be developing this software. So they will have some different opinions about that. So if you are working in a like hospital, you will be having more knowledge about what is happening inside the hospital. So domain wise, the team will be having that's why we always whenever we go for like whenever we go look into the JD of some jobs, they have like they will be specifically mentioned that domain experience is needed. Why the domain experience is needed? Because you will be having a better idea what is happening there. So the first step for any development process is a requirement collection. So what happens in the traditional requirement approach is that the team will sit together, collect all the requirements, and then maybe in a month or 2 months or 3 months, they will take as much time they need and make sure the requirements are freezed. That all the requirements will be should be approved by all the stakeholders. Whoever is involved in developing the software, all these requirements will be present to all of them, and those will be freezed. Freezed or completed when you say that there is no changes will be happening there again. So once the requirements are completed and freezed, then we will move to the design stage. So we have the requirements, we are going to the design stage where we will design the requirement. We will make a design of what all things we should be. So again, we'll take the example of the house. We have a plan. Now we have to see how we have to design the rooms or everything. So we will have a proper design of the plan of all the requirements. If we say from the software side, we'll have a proper design of all the requirements, whatever we have. So now we are in the design phase. Now we need to make some changes in the requirement. So that is one disadvantage of the waterfall or the traditional requirements method. So what happens here? Now you are in the design phase and now you feel like you need to make some changes in the requirements, or you need to add a few other features to the requirements, which is not possible in the sequential or the traditional method. So now you are in the design phase, you need to make a change that is not possible. You cannot go back. There is no rollback of phase. So if you want to be in the design phase, the requirements phase would be completely frozen. You are not able to make some changes. So we'll take the same example where you have designed your kitchen in some way. And now, when you are in the design phase, you feel like there are some changes which I actually planned the kitchen to be in some shape, but now I feel like when the design came out, now I feel like I need to say recheck the requirement and make some changes in the requirements, which is not possible. But in the agile process, that is one advantage.
So in the traditional method, once you are in the design phase, you are not going back. You cannot go back and make some changes. There is no overlapping of phases. If you are in the design phase, you can't say that some of the requirements can still be changed. Some of the requirements can still be adapted to the new design. That is not possible. If you are in the design phase, the requirements are completely freezed. You cannot go back. So you have done with the requirements. You have moved to the next phase. That is a design phase. Now, after designing, you have developed again. Each of these phases are completed and frozen, and then only we are moving to the next phase. Now you have developed, and then finally comes testing. So again, that is one of the main other disadvantage. So here, what happens? Testing team, the QA team is getting the product towards the end of the whole process. So requirements, design, development. And only after all these, the testing team is getting involved. Imagine you are developing a banking application. And while the BA or the requirements team was collecting the requirements, they made a mistake in the interest calculation formula. So there was a mistake in the interest calculation formula, which actually happened during the requirements phase. And there is no testing team involved. If the testing team was involved in the analysis of the requirements, they would have found out, yeah, there is a mistake, we need to correct it. So there is a testing of the requirements happening, which is not actually happening in the traditional method. So what happens here? This mistake, the calculation mistake or the mistake in the formula which the requirements team have captured, that is going to get propagated to the all the coming phases as well. So the requirements team collected the wrong formula. That is, the design was based on those requirements, and the development was done based on the particular design. So finally, when it reached the testing team, they found out that there is an issue in the formula. So now, to make the correction, that is going to be a huge loss of time and money. So if you are doing the testing towards the end of the whole process, that is going to be a huge risk. Money wise as well as time wise, that is going to be a huge risk. So for any development process, one of the main principle is that the testing all the teams. So the agile process as such should be working collaboratively. It's not that the requirements are happening, the QA team or the design team will sit idle and we'll just have free time. So that is not how agile works. So how agile works is all the teams should be involved in everything. While the requirements gathering is being done by the BA, the testing team should also be involved in all the discussions in refining and defining the requirements, as well as giving their inputs. So these are some of the disadvantages of the traditional waterfall method. So when we are learning about the agile, we should have an idea what is actually happening in the traditional method as well. So few disadvantages of the traditional method is that here there is no rollback to the previous phase possible, which is actually needed while we are working on a product. And there is no overlapping phase as well. So in some cases, you might need to, you are developing an application and you might need to deliver a part of the product. So the market is asking for the product. Now it is a good time to release the product to the market. So you need to have a working product released as early as possible. But which is not possible in the waterfall development method, because how it works here is all the requirements are completed, design is completed, every phase is completed, and the client will be having the whole product. So this is going to take some time. So it might even take months and years to complete. So by the time we know that we are in the digital era, every day new technology, new features, every app is having an update every few weeks, right? So in our phone, we get the message to update each and every app every 2 or 3 weeks, right? So in this era, if you are going by the
if you're going by the what do you say, like the waterfall method or the traditional method, what happens is it might take a lot of time. നമ്മൾ ഒത്തിരി ടൈം എടുത്തായിരിക്കും ഈ ഹോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, ബൈ ദ ടൈം ദിസ് റീച്ച് ദ ഓഡിയൻസ് ദാറ്റ് മൈ ബിക്കം ഒബ്സലീറ്റ്. അത് ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് എന്താ ലൈക്ക് അത് ഒബ്സലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സോ വാട്ടർഫോൾ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ഇത്രയും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് കവർ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വി ഗോ ഫോർ ദ അജൈൽ software development method, and that is why almost all the companies are now following the agile development method. So what happens in the agile scrum? So if we go by the definition, നമ്മളിപ്പം ഗൂഗിളിൽ പോയി what is agile scrum എന്ന് നോക്കിയാൽ agile the word meaning itself എന്താണ്, അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾ മെത്തേഡിൽ എന്താ പറ്റിയത്, നമുക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നൊരു പരിപാടി ഇല്ല. റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന ചേഞ്ച് വേണം, എന്റെ കിച്ചന്റെ സൈസ് ഇങ്ങനെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അത് വന്നില്ല, സോ ഐ നീഡ് ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച് ദെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ വാട്ടർഫോൾ മെത്തേഡ്. പക്ഷെ സ്ക്രമ്മിൽ എന്താണ്, സ്ക്രം ആസ് എ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ എന്താണ്, അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് അജൈൽ സ്ക്രം, ഇഫ് യു ഗോ ആൻഡ് സെർച്ച് ഇൻ ഗൂഗിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രെയിംവർക്ക്. സോ അജൈൽ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിം നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഐട്രേറ്റീവ് ഇൻക്രിമെന്റ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അജൈൽ മെത്തഡോളജി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തഡോളജീസ്. ഇപ്പം ചില കമ്പനീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ they might use one methodology for the front end and a different methodology for the back end. Back end ചിലപ്പം വാട്ടർഫോൾ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ, സോ they will choose waterfall. പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിന് അജൈൽ ആയിരിക്കും. സോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെത്തഡോളജീസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് അജൈൽ സ്ക്രം എന്ന് നിങ്ങളിപ്പം പോയി ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക്. അതായത് അജൈൽ മെത്തഡോളജിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. കാൻബാൻ, സ്ക്രം, സേഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. സ്ക്രം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ആണ്. ഒരുപാട് ഫ്രെയിം വർക്ക്സിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ആണ് സ്ക്രം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പം അജൈലിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ വെൻ യു ഗോ സെർച്ച്, there are few terms which will be frequently coming to your point, like collaborate lead, so collation. So മുന്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർഫോൾ മെത്തേഡ്, യു ആർ എ BA, യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഓൺലി ദ വർക്ക് ഫോർ BA. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ അജൈലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി കൊളാബറേറ്റ്ലി വർക്കിംഗ്. സോ ഇഫ് ദ QA ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എ ഡൊമൈൻ, ഇപ്പൊ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് QA എങ്കിൽ she can give input to the PA as well. So ഒരു collaborative work is happening in Agile. So Agile Scrum എന്ന് പറയുന്നത് Agile മെത്തഡോളജിയിലെ one of the frameworks ആണ്. Delivering high quality products in an iterative and incremental manner. So നമ്മൾ ഈ സീക്വൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞ പോലെ, ഈ വാട്ടർഫോൾ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വാട്ടർഫോൾ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാ, ഒരു ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫ്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത ഫേസിലോട്ട്, ഡെവലപ്മെന്റ് ഫേസിലോട്ട് പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത്, അവസാനം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി അത് ഓഡിയൻസിന്റെ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഇപ്പൊ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് എന്നാ, കസ്റ്റമറിന് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടുന്നത് തന്നെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ആണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്വിഗ്ഗി പോലത്തെ ആപ്പ്, ഒരു ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, അത് ഫൈനലി അത് നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമറിന് കാണാനായിട്ട് ദിസ് ഇസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വി ഹാവ് മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം കസ്റ്റമർ അത് കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുന്നത് ഇത് ഫുൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോഴാണ് ഹി റിയലൈസസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ്. അപ്പം അജൈൽ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഈ സെയിം ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ബിൽഡിംഗ് ദ ഹോൾ ആപ്പ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ക്ലയന്റ് അറ്റ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ വിൽ മേക്ക് ദ ഹോൾ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി കട്ട് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ഇൻക്രിമെന്റ്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വിഗ്ഗി ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ we have the login page, അല്ലെ, നമ്മൾ ആ ആപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറയും. Then there is a home page where all these things will be listed, all the restaurants and other dishes or something will be listed. And then there is a next page where you can specifically go to one restaurant and pick items from there. സോ അജൈൽ എങ്ങനെ, നമ്മളിത് മൊത്തം അങ്ങ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി കൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആപ്പ് എന്നല്ല കൊടുക്കുക. വിൽ divide the whole app. നമ്മൾ ആ സ്വിഗ്ഗി എന്നുള്ള ഹോൾ ആപ്പിനെ വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ഇൻക്രിമെന്റ്സ്. ഇൻക്രിമെന്റ് ആൻഡ് ഐട്രേഷൻ, these two terms are very critical in Agile.
ഇൻക്രിമെന്റ്. സോ നമ്മൾ ഹോൾ ആപ്ലിക്കേഷനെ ഒരു കുറെ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഡെവലപ്പ് ദ ലോഗിൻ പേജ്. നമ്മൾ ആ ലോഗിൻ പേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഷോ ഇറ്റ് ടു ദ ക്ലയന്റ്. ക്ലയന്റിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് വാട്ട് എവർ യുവർ റിക്വയർമെന്റ്സ് വെയർ ഹിയർ. സോ വി ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് ദ ലോഗിൻ പേജ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം. സോ then we are getting a feedback from there. അല്ല നമ്മൾ ഫുൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ we are giving it to the client and we are showcasing whatever we have developed. So what happens? The client will tell, okay, I need to make some changes. This was not what I was envisioning. So I need to see some changes here, which is always welcomed in Agile. Agile എന്താണ് ഇപ്പൊ ക്ലയന്റ് പറയുവാണ് ഇന്നൊരു ചേഞ്ച് ലോഗിൻ പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ എന്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് കുറച്ചും കൂടി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള സജഷൻസ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ക്ലയന്റ് സൈഡ്, ബട്ട് ക്ലയന്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് എ വ്യൂ. എന്താണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഹി വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് എ വ്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് കിട്ടും, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും, ലൈക്ക് വി നീഡ് ടു മേക്ക് ദീസ് ചേഞ്ചസ്. അപ്പൊ എന്താ BAs or the business analysts, what they will do, they will mark these, document these suggestions made by the ക്ലയന്റ് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന അങ്ങനത്തെ സജഷൻസ്. അപ്പം ഈ സ്ക്രമ്മിന്റെ ഒരു ഐഡിയൽ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 4 weeks ആണ്. സോ എവറി 2 to 4 weeks നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കുറെ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എവറി 2 to 4 weeksൽ ഇതിൽ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റിനെ എന്താ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലയന്റിനെ ഷോക്കേസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്കും എടുത്തു. സോ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഐട്രേഷൻ. സോ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഐട്രേഷൻ. ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹോൾ ആപ്പിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പല ഇൻക്രിമെന്റ്സ് ആയിട്ട് വെച്ചു. ഇനി ഐട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഓരോ ഇൻക്രിമെന്റിലും ദർ വിൽ ബി ആൻ ഐട്രേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾ മെത്തേഡ് എടുത്താലും അജൈൽ എടുത്താലും ഏത് മെത്തഡോളജി എടുത്താലും സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്താണ്, there are a set of development processes. ആദ്യം റിക്വയർമെന്റ് analysis phase, then there is a design phase, then there is a development, then there is a testing. So അജൈലിൽ ഇത് എങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻക്രിമെന്റിലും ദ ഹോൾ പ്രോസസ് ഒരു ഫുൾ ഐട്രേഷൻ നടക്കും. there will be a requirements analysis, design, development and testing phase. So ഓരോ ഇൻക്രിമെന്റിലും ഒരു iteration of these development process will happen, and after each iteration one increment product will be delivered to the client. So client will get a view of what the final product is going to look like. He will get an idea of how the final product is going to look like. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും. സോ അജൈലിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ we should know what are the disadvantages of the traditional methodologies and why we are choosing the Agile. So Agile, we always embrace that changes, whatever changes the client is suggesting or any of the team members are suggesting, we always embrace and welcome it. So because ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ we are all together working for a common goal. നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, a better product. ഒരു നമ്മളുടെ ക്ലയന്റ് എന്താണ് എൻവിഷൻ ചെയ്തത് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഡെലിവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഗോൾ ആണ്. അല്ലാതെ ഒരു ടീം BA ടീം റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഗുഡ്, അത് പക്ഷെ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് അവർ സൈഡ്, QAയുടെ സൈഡ് വി ഷുഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ, അങ്ങനെയല്ല. സോ വി ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് എ ടീം. അജൈൽ എപ്പോഴും വി ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് എ ടീം ടുവേർഡ്സ് എ കോമൺ ഗോൾ. നമ്മുടെ കോമൺ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് Agile Scrum. So Scrum എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് സ്പെസിഫിക്കലി വൺ ഓഫ് ദ ഫ്രെയിംവർക്സ് ഓഫ് Agile. അജൈലുള്ള മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഫ്രെയിംവർക്സ് ആണ് സ്ക്രം എന്ന് പറയുന്നത്. there are other frameworks as well, like Kanban there is no fixed duration. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രം എന്ന് പറയുന്നത് every 2 to 4 weeks ആണ് ഒരു സ്ക്രം. സോ every 2 to 4 ഒരു സ്പ്രിന്റ്. So every 2 to 4 weeks the client is getting a working product. നമ്മുടെ whole പ്രോഡക്റ്റിന്റെ a part of the working product that client is getting. So what are the key principles of Agile Scrum? So
we have already gone through all this, like the iterative development. ഇവിടെ ഒരു iteration process ആണ്. So the whole development is broken down into small iterations to allow for continuous feedback and improvement. So as I have mentioned, our ultimate goal is to have a better product. So that is why we opted for an iterative development. So iterative development എന്ന് പറയുമ്പോൾ iterative and increment are the two terms we have seen in the last slide. So iterative and increment. Increment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the whole application is divided into small increments, and for each increment all the development processes will be happening. So ഒരു iteration ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. So അതിന്റെ advantage എന്താ? After every iteration, we are showcasing whatever we have developed to the client or the customer and getting a feedback. So we are welcoming the feedback and again making changes to improve the product. And next is a cross-functional teams. So some of you might be like training for to become a BA. Some of you might be training to become a developer, or some of you might be for the QA. So the one of the main principles of Agile Scrum is that it will be always cross-functional teams. So നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പോലെ so when we form a team, there will be QA, BA, developers and everyone. So QA ഇപ്പം QAക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആപ്പിൽ ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ഒരു ആപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ഇഫ് QA വാസ് വർക്ക്, ഇപ്പോഴത്തെ QAക്ക് നേരത്തെ അതേപോലെ ഒരു ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷീ വുഡ് ബി ഹാവിങ് എ ബെറ്റർ ഐഡിയ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷീ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ബെറ്റർ ഐഡിയ. സോ ക്രോസ് ഫങ്ഷണൽ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ QA ആണ്, ഐ ഡു ഓൺലി ദ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ടു QA പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലായിരിക്കുന്നത്. വി വിൽ ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ എവറിഥിങ്. ദ BA വിൽ ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട് ആസ് വെൽ, ബട്ട് ദ മെയിൻ വർക്ക് വിൽ ബി related to the BA process. QA will be mainly working in the QA process, but we are all working as a whole team, and we are working towards a common goal, that is a final better product. And the customer collaboration. So നമ്മൾ initially പറഞ്ഞു നമ്മൾ വീട് വെക്കാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി. So we if we are outside in some other country, we just made a plan and send it. Like നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ ഫൈനലി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യില് കീ തരാൻ നേരത്താണ് നമ്മൾ വരുന്നത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് സർപ്രൈസ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയല്ല ഫുൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ പക്ഷെ അജൈലിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ വാട്ടർഫോൾ മെത്തേഡിൽ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടിൽ നൗ, അതിനെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തു, ആൻഡ് ഫൈനലി ബിഫോർ ദ ടൈം കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത് ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ എന്നുള്ള ആ ടൈമിനുള്ളിൽ മുമ്പ് തന്നെ വി ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് ദ കീ. അപ്പോഴാണ് വി ജസ്റ്റ് റിയലൈസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒന്നും അല്ല സാധനങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ് ഹിയർ? constant customer collaboration is needed. So that is what is happening in Agile. Agile എന്താണ്? Customers are involved throughout the development process to ensure that the final product meets their needs. So in case if there is some issue in the requirements capturing, നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ്സ് എടുത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ വരച്ചപ്പം ഉള്ളതുപോലല്ല വന്നെങ്കിൽ, ആഫ്റ്റർ വൺ ഐട്രേഷൻ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ സാധനം ഷോക്കേസ് ചെയ്യുവാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ ഡെമോ ചെയ്യുവാണ് ക്ലയന്റിന്. സോ ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ദെൻ ആൻഡ് ദെയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഫസ്റ്റ് 2 weeks ടൈമിൽ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഫീഡ്ബാക്ക്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് വി വാണ്ടഡ്, ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ ചേഞ്ചസ് ദെയർ. അപ്പൊ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം? പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ കറക്ഷൻ ചെയ്യാനും പറ്റും, അതേപോലെ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവും ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളിത് അവിടെ ചെയ്യാതെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ടാണ്, ഫൈനലി വീട് ഫുൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഹ്യൂജ് റിസ്ക്. So customer collaboration, the constant customer collaboration throughout the process. Software നമ്മൾ requirements എഴുതി iterations ആക്കി increments ആക്കി throughout the process എന്തായിരിക്കും? customer collaborations വരും. So every 2 to 4 weeks when a sprint is over, we are showcasing the whole
whatever we have produced in that sprint's time, ആ ഒരു സ്പ്രിന്റിന്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ, we are showcasing it and taking a feedback. And next is flexible planning. So planning is adaptive, allowing for changes and adjustments based on feedback. Well, that is iteration of the other points as well. So നമുക്കൊരു flexible planning ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തു, so we are not going to change it എന്നുള്ളതല്ല. Everything is adaptive. Even the planning phase can also be adaptive. We always welcome the change and adjust based on the feedback. അപ്പം based on the feedback എന്ന് പറയുമ്പം there will be the team who will be looking into the risk of the change. അല്ലാതെ നമ്മൾ അജൈല് ചേഞ്ചസ് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചേഞ്ചും ചെയ്യാന്നല്ല, പ്രോജക്ട് റിസ്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പം വീട് പിന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറ് സോറി I think on went on. Can you go on mute for a second? Okay. So if there is any question, you can put on the chat. So പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം അഡാപ്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ പ്ലാനിങ് അഡാപ്റ്റീവ് ആണ്, റിക്വയർമെന്റ്സ് അഡാപ്റ്റീവ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എ റോങ് ഐഡിയ. നമ്മൾ എന്ത് ഒരു ഹൈ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ മൊത്തം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എന്താ പൊളിച്ചിട്ട് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് എ ഡിഫറെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് വെൽ. So if the client is coming for a drastic change, then we will have to plan accordingly. But otherwise, if you are like if the changes are improvements for the current features and they are ideal improvements, if you feel, then the agile process will always be welcoming such changes. And next is continuous improvement. So all of these things will look similar because എല്ലാത്തിന്റെ ultimate aim എന്ന് പറയുന്ന ഒരു better quality product ആണ്. So continuous improvement എന്നാൽ there are regular retrospective meetings. So what happens in a retrospective meetings? നമ്മളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ whole productനെ കുറെ increments ആയിട്ട് divide ചെയ്തു. ഓരോ ഇൻക്രിമെന്റിലും whole iteration is happening. Iteration of all the different development processes are happening. And at the end of that sprint, we are showcasing it to the client. And then we get a feedback from the client. You have to, it can be a good feedback as well. That was like the water work we have done is very good. You don't need an improvement. That can also be the comment. But otherwise, if the client is saying that you need to make some changes, we will take all those comments and we'll document it, and then we'll conduct a meeting that is a retrospective meeting. So what happens in the retrospective meeting? We will analyze our work, like how we have worked on that particular sprint. So what are the things which went very well? What are the things which didn't went well? So what are the improvements which can be made in the coming sprints? So there will be retrospective meetings. ഈ retrospective meetings നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും. ആരാ QAs കാണും, BAs കാണും, പ്രൊഡക്റ്റ് ഓണേഴ്സ് കാണും, എല്ലാവരും കാണും. സോ നമ്മള് നമ്മളെ ഇപ്പം ചിലപ്പം ഒരു റിസോഴ്സിന് നന്നായിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം സോ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ലൈക്ക് എന്താണ് നന്നായിട്ട് പോയത്, റിക്വയർമെന്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ല. അപ്പം സെയിം നമ്മളിപ്പോ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസ് എടുത്താല് ദേ വോണ്ട് ടു implement a complex and the compounding interest thing for their banking application. But they are not very sure about the formula. അപ്പൊ അങ്ങനെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ we will also be stuck. നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ ചിലപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So that can be like a bottleneck. So retrospective meetings നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ആഫ്റ്റർ എവറി സ്പ്രിന്റ് നമ്മൾ ഈ സാധനം പ്രൊഡക്റ്റിനെ ക്ലയന്റിന് ഷോക്കേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി വിൽ ഓൾ സിറ്റ് ടുഗെദർ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് എന്തൊക്കെയാണ് നന്നായിട്ട് പോയത്, എന്തൊക്കെയാണ് നന്നായിട്ട് പോകാഞ്ഞത്, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വരുത്തിയാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്പ്രിന്റ് തൊട്ട് നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏരിയാസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് മീറ്റിംഗ്സ് വെക്കുന്നത്.
So, ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? സോ ദീസ് ആർ ദ കീ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അജൈൽ സ്ക്രം. പ്ലസ് എങ്ങോട്ട് നമ്മളൊരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, എന്തിന്റെ ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്താലും വി ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് BA ആയാലും QA ആയാലും they would always be mentioning one thing, that it is better if you have experience in Agile. So it is always good to have a better understanding of what is happening in Agile. So is it clear till now? Is there any questions? Is it okay? Can we move? Okay. So we'll put the next. So benefits of Agile Scrum. So improved project visibility. So നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ സെയിം പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്രോജക്ട് വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ്. സോ നമ്മള് ട്രാൻസ്പെറന്റ് എന്താ എന്ത് മീറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ് എന്ത് മീറ്റിംഗിലാണെങ്കിലും പണ്ടത്തെ പോലല്ല. ലൈക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് എഴുതി കൊടുത്തു, ദെൻ ദേ വിൽ ബി ഡൂയിങ് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനല്ല. നമ്മൾ ഓരോ അജൈൽ മെത്തഡോളജിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്പെറന്റ്. നമ്മൾ ഏത് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പ്രിന്റിൽ നമ്മൾ ഏത് ഫീച്ചറാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ എന്താ ഓരോ സ്പ്രിന്റിലേക്കും എടുക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ, ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മള് എന്താ ഡയറക്റ്റ് ചെന്ന് രണ്ടാമത്തെ നില കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റും? ഇല്ല. സോ വി വിൽ ഓൾവേസ് പ്രയോറിറ്റൈസ്. ആദ്യം നമ്മൾ ബേസ്മെന്റ് ഇട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആദ്യം ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ റിയൽ ടൈം ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ്. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഇഫ് 10 people are involved in the team and there are 5 members from the client side as well, all these 15 people will be having like view of all the things that is happening inside the team. എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രസ് എവിടൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ടു everyone, which is very much required. Because ഇപ്പം നമ്മൾ requirements, if they are not keeping it transparent, നമ്മൾ requirements transparent അല്ലെങ്കിൽ that is going to affect the QA testing as well. So everything is transparent and everyone has a vision of what is happening. And increase customer satisfaction. So that is one important thing. Like every product needs, right? നമ്മളിപ്പം ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ we'll feel like, oh, this is not user friendly, the other one was better എന്നൊക്കെയുള്ള ഫീലിംഗ്. സോ എപ്പോഴും ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും one of the important thing is that we should deliver a good product. Other than that, it is a customer satisfaction. So whatever it is, the customer should be happy about whatever we have created. So increased customer satisfaction is possible as we have a constant feedback, frequent and constant feedback from the client side, which is possible using the Agile Scrum. Flexibility and adaptability, we have already discussed about those. And faster time to market. So one of the advantages of Agile Scrum is that നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ വാട്ടർഫോൾ മെത്തേഡ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൈ ദ ടൈം നമ്മളത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് this will become very obsolete. No one will be even look into that application. So if you have an idea of an application or a website and you need to put it to the market as early as possible, which is possible with the Agile Scrum. Because നമ്മൾ Agile എന്താണ്, the whole application നമുക്കിപ്പം മൊത്തം നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയില്ലെങ്കിലും with few sprints we will be able to deliver a പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഫ്യൂ സ്പ്രിന്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മേ ബി വി ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഫോണിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ. So one advantage of Agile is that faster time to market. If the client needs the product to be in the market at the earliest, that is being possible because with we can prioritize. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്
ആദ്യം ഇനിഷ്യലി മാർക്കറ്റിൽ പോകേണ്ടത് എന്ന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദോസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്പ്രിന്റ്സ്. ലൈക്ക് ആദ്യമേ പോകുന്ന സ്പ്രിന്റിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം എടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഡെലിവർ ഇറ്റ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ ഗോ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. സോ faster time to market is one advantage of the benefit of the Agile Scrum. And better team collaboration. So we have already discussed this point, like all the team members. So there'll be BAs, QAs, product owners, developers, everyone. There will be a cross-functional team and they will all be working collaboratively and collating all these together for a better product. And reduce risk. So the final product risk, when we showcase the final product, the customer is or the client is not going to get a surprise like this is not what I wanted. So that kind of risk is not going to happen in Agile because they already have a visibility of what is actually happening in Agile. So these are few benefits of the Agile Scrum. So now, so if you will be wanting to become a BA, so business analyst, and few will be to development and QA. So we'll just see what are the process happening for the BA. So what is happening as a BA? So business analyst endana cheyyunnathu. So from the name itself, namukku like manasilakkam, like business analyst, they will be analyzing the whole business. Ippam oru client, they come up with an idea, അവർക്ക് ഒരു എന്താ ഒരു അഡ്മിൻ ആപ്പ് അവരുടെ സ്റ്റോറിന് വേണ്ടി ഒരു അഡ്മിൻ ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അപ്പം ആകെ അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് അത്ര മാത്രമാണ്. ലൈക്ക് അവരുടെ സ്റ്റോറിന് അത്യാവശ്യം നല്ല സെയിൽ ഉണ്ട്. സോ ദേ വാണ്ടഡ് ടു like before they were writing and taking all the receipts and everything. So now they wanted to move to the take it all to the software. So which will be easy for them. സോ അവർക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആപ്പ് വേണം, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്തൊക്കെ സെൽ ആകുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻവെന്ററി ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആവണം, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡീസ് എല്ലാം സേവ് ആകണം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പം സോ BAസിന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു അനലൈസ് ദ റിക്വയർമെന്റ്. സോ ചിലപ്പം വലിയ വലിയ പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ, ഇപ്പൊ ക്ലയന്റ് സൈഡിലും ദേ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ റിക്വയർമെന്റ്സ് ടീം, ദേ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ പ്രോപ്പർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ടീം. അപ്പം ഈ BAസിന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is responsible for gathering the requirements, facilitating communication between stakeholders and ensuring that the development team understands and delivers the desired outcome. So നമ്മുടെ client, they have come with an idea, they want this kind of features in their app, and the development team they will not be they might not be directly working with these client team members. So what the BA does is BA will facilitate the communication between these stakeholders and the development team. So BAs will be having a technical idea of what should be developed. From client in the technology use angante kind of terms or terminologies they might not be aware. So client gives an idea, adile solution. If you go look into the Google for what is a BA, like they are the agents of change. They will be helping to add new solutions, add new requirements that will help us in delivering a better quality product. So BAs എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഹോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമ്മളിപ്പം എന്താണ് സ്കിൽ സെറ്റ്, BA ആകാനുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് ഇഫ് യു ചെക്ക് വി വിൽ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് വൺ തിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ എന്നുള്ളത്. സോ that is a requirement for being a BA. So what the BA does is they will have all this communication and discussion with all the team members, not just the client side. They will have the discussion with all the team members. They will gather the requirements, they will analyze it, they will make sure that all these team, the development team, testing team, the product owners, whoever is involved is having a proper communicator. So the BAs will be facilitating the communication between all these stakeholders and gathering the requirements. So requirements gather ചെയ്യുക, അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക, making sure that there is no gap between the different teams involved. If there is a development team and testing team, we have to make sure that they are all in same page. So there is no gap between the
different teams. That is a role of a BA in a Scrum. So BA will be facilitating the communication, facilitating the requirements, defining and refining the requirements. All these things will be done by the BA. So in general, we can give all these like definitions, like they are refining and defining, they are facilitating the communication, all these things we can say in general. But when you are in an actual project as a BA, what will be the process you will be following? So the user stories. So in Agile, the requirements, we call it as user stories. So if we take the example of an e-commerce application, Amazon like app. So here the whole, as we have mentioned, the whole the project in increments divide. First increment and the login page. So we'll the BA, what BA will do? BA will write the stories. Stories like as a user, I should be able to log into the application. So that is one user story. So you wrote a user story. As a BA, you wrote a user story. And then this user story will be given to the corresponding developer. But developer endana adinansarichulla development cheyum alle. So they will create this login page, and once the development is done, they will hand it over to the testing team. So the testing team, what they does in the നമ്മുടെ requirements, BA എഴുതിയ requirements development team ചെയ്ത login പേജും exactly matching ആണോ, അതാണോ expected. So അതോ development team ചെയ്തു വന്നപ്പം എന്തെങ്കിലും അതിൽ issues ഉണ്ടായോ എന്നുള്ളത് testing team validates. So BA process എന്താണ്? BA first എന്താ? BA will work with the product owners and all the stakeholders involved. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ യൂസർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ അജൈൽ ടേമിൽ പറയുന്നതാണ് യൂസർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യൂസർ സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദോസ് യൂസർ സ്റ്റോറീസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ടു ദ ടെസ്റ്റേഴ്സ്. So if we specifically take one user story, ഇപ്പൊ ലോഗിന്റെ യൂസർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? As a user, I should be able to, or the user should be able to log in with the valid credentials. Valid ആയിട്ടുള്ള credentials ആണ് user use ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ they should be able to log in. That is one user story. So next comes the backlog refinement. So ഇപ്പൊ യൂസർ സ്റ്റോറിയുടെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, യൂസർ സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും all the requirements will be added. ഇനി ബാക്ക്ലോഗ് റിഫൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇ-കോമേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഒരു ക്ലയന്റ് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു, and they are telling they want this particular application to be developed. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ഉടനെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ന്യൂ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഹാവ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് കേസ്. അതർവൈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മൾ കീപ് ഓൺ ഹാവിങ് ഡിസ്കഷൻസ് വിത്ത് ദ ടീം അല്ലെ. നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ വിൽ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അല്ല. So we'll be having a lot of discussions going on about all these requirements, all the other details like estimates, എങ്ങനെ നമുക്ക് prioritize ചെയ്യാം user stories, all these requirements will be going. So ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം എന്ത് പറ്റും, ലൈക്ക് ഈ BAs എന്ത് ചെയ്യും? BAs they will document it, they will add it to the project management tool. So നമുക്ക് Agile, there will always be one project management tool. Jira പോലത്തെ ഒരു project management tool ആണ്. അപ്പം you can forget about project management tool. അല്ലാതെ തന്നെ ആയാലും എന്താ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, കുറെ റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ റിഫൈൻമെന്റ് നടക്കുമല്ലേ. ഓരോ ഡിസ്കഷനിലും ദർ ബി എന്താ ഒരു ടീം മെമ്പർ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചറിനെ പറ്റി പറയുന്നു. അപ്പം വിൽ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഫീച്ചർ. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ബെറ്റർ ആണ്, നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പം ഈ ബാക്ക്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് എന്ത് സജഷൻസ് ഫീച്ചർ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, ദോസ് ഓൾ റിക്വയർമെന്റ്സ് വിൽ ബി ആഡഡ് ആസ് ബാക്ക്ലോഗ്. സോ നമ്മുടെ ബാക്ക്ലോഗിൽ എല്ലാം കാണും അല്ലെ. ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ആയി, പിന്നെ അത് യൂസർ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പം സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ iOS-ലും ആൻഡ്രോയിഡിലും വേണം. സോ എന്തൊക്കെ സജഷൻസ് നമ്മൾ ഫീച്ചർ ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, all these suggestions and requirements will be recorded as backlog user stories ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. And then there is a requirement analysis. So
ഇപ്പം ഈ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ വാട്ട് എവർ വി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദർ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ്. നമുക്കിത് പറ്റുമോ, വാട്ട് ടെക്നോളജി വി ക്യാൻ യൂസ്, ഈസ് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ക്ലിയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്, നമ്മുടെ യൂസറിന്റെ നീഡ്സ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഒരു പ്രോപ്പർ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ എവറി റിക്വയർമെന്റ് ഓർ എവറി യൂസർ സ്റ്റോറി. ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് ജോബ് ഓഫ് ദ BS. ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ്. സോ വാട്ട് എവർ റിക്വയർമെന്റ്സ് കംസ് ടു us, the BS should have a proper should do a proper analysis of how it can be implemented, how we can go about it. And then there is facilitating communication that we have already discussed. Like in the BS should make sure there is a proper communication between all the different teams in the development team and product owner. All the team members are properly aligned and they are on the same page. The BS should facilitate that communication. So it is not that നമ്മൾ BA ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ QA ആണ്, we are not going to talk to them എന്നുള്ളതല്ല. We will always be in communication, but one of the specific job of the BA is to talk and facilitate that communication. So next is a documentation. So whatever meetings happens, whatever discussions we go through, we have already told അല്ലേ, ഈ ബാക്ക്ലോഗ് റിഫൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം, എന്ത് സജഷൻ വരുന്നു, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ലോഗ് റിഫൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ റിക്വയർമെന്റ്സ് അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് BAs വിൽ ബി ഡോക്യുമെന്റിംഗ് ദീസ് ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ്സ്, യൂസർ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ റിലവന്റ് information. So ഈ documentation of all these requirements, user stories and the other relevant information would be done by the BAs. Next is the acceptance criteria. So what do you mean by acceptance criteria? എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? If you worked somewhere, you might have an idea. So what is acceptance criteria? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? acceptance criteria എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് acceptance criteria? എന്താണ് acceptance criteria? You can put on the chat. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പറഞ്ഞാൽ. ലൈക്ക് acceptance criteria എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, am I not audible? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, acceptance criteria എന്താണ്? സോ നമ്മളിപ്പം ഒരു സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഇപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കുവാണ്. ഇന്ന യൂസർ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി സം ക്രൈറ്റീരിയ, അത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പം അത് ആൻഡ്രോയിഡിലും വേണം, iOS-ലും വേണം എന്നൊരു നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ യൂസർ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്ന് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ്? രണ്ടിലും ടെസ്റ്റിങ്ങും ഡെലിവറിയും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡൺ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? സോ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓരോ യൂസർ സ്റ്റോറിയിലും വി വിൽ പുട്ട് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പോലെ. ഓക്കെ, സോ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ സംവാട്ട് കറക്റ്റ്. അതായത് നമ്മളിപ്പം ലോഗിൻ പേജ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം ലോഗിൻ പേജ് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ വെക്കും. ലോഗിൻ പേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ യൂസർ വാലിഡ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നപ്പം ലോഗിൻ ആവണം. പക്ഷെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ദർ വിൽ ബി സം അതർ തിങ്സ് ആസ് വെൽ. എന്താ നമ്മളിപ്പം പാസ്വേഡിന് വി നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വിൽ പുട്ട് സം ക്രൈറ്റീരിയ, ആൽഫബറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം, സിമ്പിൾസ് വേണം എന്നൊക്കെയുള്ളത്. സോ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇപ്പം ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് എന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് ലോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണോ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയുള്ളൂ.
സോ ഈ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്തായിരിക്കണം? ഇപ്പൊ ലോഗിൻ പേജ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ യൂസർ ഐ ഡി കൊടുത്തു, ഒരു വെരി സിമ്പിൾ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ പേര് തന്നെ പാസ്വേഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി ഡൺ. അവിടെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് വി കനോട്ട് സേ ദ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് ഫുൾഫിൽ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ്? പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം, ദീസ് മെനി തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ദയർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഡൺ ആണെങ്കിലും ഇഫ് there is something specifically mentioned in the acceptance criteria, that should also be done. Then only we can say that the user story is complete. So BAs in the one of the job is that they collaborate with the development team and product owners to define എന്തായിരിക്കണം ഓരോ സ്റ്റോറിയുടെയും അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓണേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയസ് ഫോർ ഈ സ്റ്റോറീസ് എന്നുള്ളത് ഫൈനലി പുട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? BAs ആയിരിക്കും. സോ acceptance criteria എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർ എവറി യൂസർ സ്റ്റോറി വി ആർ പുട്ടിങ് അപ്പ് സം ക്രൈറ്റീരിയാസ്, എന്നിട്ട് വി ആർ സെയിങ് ഓൺലി വൺസ് യു fulfill all these criteria we can say that you have done like that story is complete. നമ്മൾ ലോഗിൻ പേജിൽ യൂസർ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ലോഗിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് an acceptance criteria mentioned that the password should be really strong and these many criteria should be fulfilled, നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഒരു പാസ്വേഡ് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ the functionality is done, പക്ഷെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ് നോട്ട് മെറ്റ്. അപ്പം BAs ചെയ്യുന്നത് ഈ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഫോർ എവറി യൂസർ സ്റ്റോറി, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ. So to like finally come up with the acceptance criteria for every user story. For that in the development team ആയിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് ഓണറുമായിട്ടും ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നടക്കണം. സോ അത് നടത്തി അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? BAs ആയിരിക്കും. So next is a testing effort. So you are a BA, so I am a BA. I'm not going to work as a QA. അല്ലെങ്കിൽ QAയുടെ വർക്കിൽ I won't involve എന്നുള്ളതല്ല. So as I have mentioned, the Agile, everyone works collaboratively, and if BA has some inputs for the testing team or BA have some domain knowledge and BA is able to help the testing team in doing the testing better. So BAs will always be involved in the testing process and they will clarify the requirements, because BAs would be writing the requirements. As a QA, when I read the requirement, I'm not very sure what she has mentioned. So upon in the we will always go back to BAs and take the support and clarify the requirements. So one main thing എന്താണ് നമ്മൾ whether you are a BA or a QA, we should be very clear about the requirements. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പം എസ്പെഷ്യലി the QA, the testing team should be very clear എന്താണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് അറിയില്ല, സോ ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് എ പ്രോപ്പർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആസ് എ BA ഓർ QA we should be very clear with the requirements and then only we can properly execute it. So the BAs will be supporting the QAs in the testing process by clarifying the requirements, assisting in test case creation and validating the functionalities. Next is a continuous improvement. So whether it is a QA or a BA, the Agile process will have this point, that is a continuous improvement. So BAs participate in retrospectives to identify areas of improvement and suggest changes to enhance the BA process. So നമ്മൾ retrospective meetings നെ പറ്റി പറഞ്ഞു. So after every sprint, we will have a retrospective meeting. So in that, all the team members will be involved. So BAs, as a BA, I will be giving inputs about the areas of improvement. ഇപ്പം നമ്മളൊരു പുതിയ സാധനമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we don't have much idea about the requirements. So we will go like research into the domain and identify the areas of improvement and we will make those suggestions. So BAയുടെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് requirements gathering to give better solutions for that client. So these are the different BA processes which happens in an Agile Scrum. Is it clear till here? Are we good? ഇതിലെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ലേ,
അതൊന്ന് പറയൂ. അതായത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം സെയിം പിന്നെ എന്താ ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മള് പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ ഡോറ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന തടിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് വെരി സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ഫർണിച്ചർ ഓർ ഓൾ ദ ലൈക്ക് വുഡൻ തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം, ഇന്ന തടിയാകണം നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So, but when the construction is completed and when we go check, we identify it നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ അല്ല. ബട്ട് ദ ഡോർ ഈസ് സ്റ്റിൽ ദയർ അല്ലെ? ഡോർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാധനമല്ല, പക്ഷെ ഡോർ അവിടെ ഉണ്ട്. സോ നമ്മള് സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് വെൽ. സോ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഫങ്ഷനാലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ പാസ്വേഡ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, സ്മോൾ ലെറ്റർ, സിമ്പിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫോർ എവറി യൂസർ സ്റ്റോറി, ഇപ്പൊ ലോഗിന്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ചെക്ക്ഔട്ട്, ഒരു ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ ചെക്ക്ഔട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്, എന്തൊരു യൂസർ സ്റ്റോറി ആയാലും ദർ വിൽ ബി സം അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ. അതായത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, ഡൺ ആണ് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ഇൻ, അതിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ബോത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് iOS എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിലും iOSലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? സോ BAസിന്റെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്തായിരിക്കണം? സോ നമ്മളിപ്പം ലോഗിൻ പേജിൽ ഇപ്പം ക്ലയന്റ് പറയുവാണ് ലോഗിൻ പേജിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്വേഡ് മതി, എന്ത് നോർമൽ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല, സിമ്പിൾ പാസ്വേഡ് മതി. സോ അവിടുത്തെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സിമ്പിൾ പാസ്വേഡ്, യൂസർ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ലോഗിൻ വിത്ത് സിമ്പിൾ പാസ്വേഡ്, ദർ ഇസ് നോ പെർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ദ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പം അതിന്റെ ക്ലയന്റ് വാസ് വെരി സ്പെസിഫിക്. എന്താണ്? സിമ്പിൾ പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് അതൊരു ഇപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന ഒരു വെബ് പേജ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആമസോൺ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ് പേജ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി മോർ സെക്യൂരിറ്റി, സോ പാസ്വേഡ് ഷുഡ് ബി റിയലി സ്ട്രോങ്. അപ്പം ആ ഒരു കേസിൽ എന്താണ്? The acceptance criteria they have mentioned like the password should be having these things, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സ് വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് they have mentioned it properly. അപ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ those criteria should be met. അപ്പൊ BS ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോറി എഴുതുമ്പോൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ എന്തായിരിക്കണം? ഇപ്പൊ ലോഗിൻ പേജ് ആൻഡ് യൂസർ സ്റ്റോറി എഴുതുമ്പോൾ there should be an acceptance criteria section. ഒരു acceptance criteria എന്നൊരു സെക്ഷൻ കാണും. അവിടെ നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്കെ എന്താ യൂസർ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ലോഗിൻ വിത്ത് വാലിഡ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് എന്ന് മാത്രമാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ എഴുതുവാണ് യൂസർ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് ദ പാസ്വേഡ്, സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ്, അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇന്നതായിരിക്കണം എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് QA ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കനോട്ട് സേ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ഡൺ. അപ്പോ അക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ജോബ് ഓഫ് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഞാനൊരു ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതി ഐ കനോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഡിഫൈൻ ദ acceptance criteria. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം acceptance criteria എന്നുള്ളത്. So for that I have to work with the development team and the product owners. Product owners നെ development teamuമായിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് we will define and the BAs will define what should be the acceptance criteria for that particular user story. Is that clear? Clear. Okay. So next we'll move to the next slide, that is collaboration with the development team. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം BAs എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് BAs എന്ന് പറയുന്നത്.
So these are the main process happening for BAs in a Agile Scrum. Now we'll see what happens for the QA. What are the QA responsibilities? So quality assurance project. So in QA അല്ലെങ്കിൽ quality assurance engineers എന്ന് പറയുമ്പം not just in software, ഏതൊരു ഫീൽഡിലായാലും എന്താണ്, they are the one who like check and verify or validate that the product is as expected. നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന്റെ വിഷൻ എന്തായിരുന്നോ അതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തായിരുന്നോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് quality assurance professionals. So they what are the responsibilities of QA? We'll just see. Collaboration with the development team. So we will always be working in close contact with the developers. So നമ്മുടെ കയ്യിൽ QAന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഡെവലപ്പേഴ്സ്. So they will know what exactly is being developed. Because we as a QA or a testing team member, we will always be closely working with the developers to make sure that the code is correct or the functionality, whatever they are developing, is as per the requirement or not. Next is testing and test automation. So when we go check for the QA jobs, we'll come across so many jobs with experience in test automation. So why we need experience in test automation? Same example we can take, like nammalore e-commerce application, Amazon pole oru e-commerce application if you are developing. And now നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്പ്രിന്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ, ലോഗിൻ പേജ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, മാനുവലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ, ഒരു ലോഗിൻ പേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് QAക്ക് തന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ നെയിമും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഓൾസോ വി ട്രൈ ദ നെഗറ്റീവ് കേസ്, എന്താ, വാലിഡ് അല്ല ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ലോഗിൻ ആകാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ടെസ്റ്റഡ് ഓൾ ദോസ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റ് കേസസ് മാനുവലി. സോ നൗ വി ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് ലോഗിൻ പേജ്. ലോഗിൻ പേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് വി ഹാഡ് അറൌണ്ട് 10 ടെസ്റ്റ് കേസസ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് എന്താ, ഹോം പേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, പ്രോഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ് പേജ്, പ്രോഡക്റ്റ് all these pages were developed. നമ്മുടെ e-commerce വെബ്സൈറ്റിൽ all these different pages were developed. Now we have reached the final page, അല്ലെങ്കിൽ your product is ordered, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ പേജ് വരില്ലേ. So we are finally developing the final pages of the application. അപ്പൊ എന്താ, so for every sprint we might be having 10 to 20 test cases. By the time you reach testing the final pages, there will be a lot of test cases already being written. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എന്താ ഫൈനൽ പേജസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് അല്ലേ. ഓരോ സ്പ്രിന്റിൽ ചെയ്ത സാധനങ്ങളും നമ്മൾ അഗെയിൻ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് വിൽ ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ്. സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് വാട്ട് വി ഡു, നമ്മൾ ഓരോ സ്പ്രിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ട്രൈ ടു ഓട്ടോമേറ്റ് ദോസ് ടെസ്റ്റ് കേസസ്. അതായത് ലോഗിൻ പേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്പ്രിന്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് വിൽ ടേക്ക് എ ബേസ് ലൈൻ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക്. ഇപ്പം അടുത്ത സ്പ്രിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾ, മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എന്താ സെലനിയം എന്നുള്ള ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടൂളാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഈ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടൂള് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി റൺ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു. ബിക്കോസ് എന്താ, നമ്മൾ 10 ടെസ്റ്റ് കേസസ് 100 ടൈംസ് മാനുവലി ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. സംഭവം ഈസിയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ എന്താണ്, നോർമലി നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇ-കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ടു ഡു ഇറ്റ് മാനുവലി, ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ 100 ടെസ്റ്റ് കേസസ് മാനുവലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ. അപ്പം ടു റെഡ്യൂസ് ദ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് നമ്മൾ എന്താ ഇത് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യും. ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ, ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമേ ഉള്ളൂ. മേ ബി ഒരു 5 minutes, മാക്സ് ടു മാക്സ് എല്ലാ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു 4 to 5 minutes, അത്രയും പോലും എടുക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ വി ടേക്ക് ടു സെയിം മാനുവൽ ടെസ്റ്റ് കേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു 2 hours എടുക്കുമെങ്കിൽ ദിസ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ ഓട്ടോമേഷൻ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് മാക്സ് ടു 3 to 4 minutes. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ.
So every time we start with the project, we as we progress, we make sure that we are keeping a test automation framework so that our manual work can be reduced and a lot of time can be saved. So next is identifying and reporting bugs. So നമ്മളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഗ്യാതറിംഗ് ചെയ്തു, BAs റിക്വയർമെന്റ്സ് ഗ്യാദർ ചെയ്തു, ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു അസ് ടു ഡു ദ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു അസ്. സോ നൗ വാട്ട് വി ഡു ആസ് എ QA ഓർ എ ടെസ്റ്റർ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വിൽ ഗോ ചെക്ക് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും, ആൻഡ് വി വിൽ ഡു ദ ടെസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് കേസസിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, മാനുവലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പം ലോഗിൻ പേജ് ആണ്, ലോഗിൻ പേജിന്റെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ്സ് BA എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. BA എഴുതിയേക്കാണ് ആസ് എ യൂസർ ഐ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ലോഗിൻ എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് വാലിഡ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ്. So the developer has developed it and the developer has given as a build, as a QA, they have given as a build to test it. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ ഒരു ക്രെഡൻഷ്യൽസ്, നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡൻഷ്യൽസ് വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും. സോ അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കൊടുത്തു, വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ നെയിമും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡും കൊടുത്തു. അപ്പം വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബഗ് അല്ലെ. അപ്പം എക്സ്പെക്റ്റഡും ആക്ച്വലും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ബഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് if we are giving valid credentials, valid username and password, the user should be able to log in. But when we actually executed it, when we actually tried doing it, we found out that that is not the case. So when we tried logging in using a valid email ID and password, we are not able to log in. So the expected result and the actual result is two different things. So that is a bug or a defect. So we will write a bug, we will create a bug in our project management tool. നമ്മൾ ഏത് ടൂൾ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് we will create a bug. എന്താണ്, the user is not able to log in with valid credentials. So one of the jobs of or responsibility of QA is to identify the issue, identify the defects or the bugs and report it to the concerned person. So mostly the concerned person will be the one who developed it. So നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, യൂസർ ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലോഗിൻ വിത്ത് വാലിഡ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് we will assign it to the concerned developer. So they will recheck it. So what went wrong with whatever they have developed. So they will fix it. So identifying and reporting bugs is one of the responsibilities. Next is continuous integration and continuous delivery. So every 2 to 4 weeks, one sprint will be over and few features will be available. So this as we progress, this is going to be a huge task and doing all the testing and fixing the bugs and all. So what we do is a continuous integration. So we'll use some tools and they will do the every time a new code is being pushed to the കോമൺ റെപ്പോസിറ്ററി. അതായത് നമ്മൾ എന്താ, ഡെവലപ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും എന്താണ്, ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദെയർ വർക്ക്. സോ നമ്മൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ചെയ്ത വർക്കിനെ ഒരു കോമൺ സ്പേസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ കോഡ് റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്ക് ദേ വിൽ പുഷ് ഇറ്റ്. സോ എവറി ടൈം when a new code is being available in the code repository, testing will be automated, testing will be done. ഇത് എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡെലിവറി. നമ്മൾ 2 to 4 വീക്സിൽ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ്, നമ്മുടെ ആ ഹോൾ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു പാർട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോഗിൻ പേജ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡെലിവർ ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. സോ ദിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡെലിവറി helps in the smooth delivery of the software. So next is defining and implementing QA process. So that is a responsibility which will be there for all the team members. If you are a QA, you should be defining and like implementing the BA processes. എന്തൊക്കെയാണ് BA processes എന്നുള്ളത് establish ചെയ്യുന്നത് it will be your responsibility. Same thing happens with QA as well. So we have to there will be a test planning and we have to define what are the test strategy, what is the test scope. All these things should be defined and implemented. Next is participating in all Agile ceremonies. So there are different meetings, there are different Agile ceremonies which happens. So we have the sprint planning meeting, we have retrospective meetings, we have daily stand-ups. All these things we should be
all the team members should be participating in all these agile ceremonies. And continuous learning and improvement. So we know that every passing day, there are new technologies, there are new skills being updated. So it is our personal, it is for our personal as well as for our career that we are always upskilling our profile. So we should always stay updated with the latest QA skills and techniques. So now let's just quickly go through the QA activities as well. So now we have gone through the QA processes and QA responsibilities. Now we'll see what are the QA activities happening. So first, when you are in a project, if you are a QA, first thing you will be doing is a test planning. So you are developing a web application. You need to define എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്കോപ്പ്. ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് എ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ UI മാത്രമേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കോപ്പിൽ, ടെസ്റ്റിംഗ് സ്കോപ്പിൽ എന്തൊക്കെ വരും, ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇഫ് ദ റിസോഴ്സ് ആസ് എ ഡൊമൈൻ നോളജ്. സോ ഓൾ ദിസ് planning of the whole testing for that project will be done during the test planning phase. So we'll initially have a test planning phase where we'll document we'll document the test strategy, test scope, what are the which resources will be involved in what kind of testing, all this. For there is a guy who is very well versed in performance testing. He will be doing that part. And there is one other QA member who has already have an experience working in a e-commerce website. So she will be specifically she will be able to help the whole team in on that. So ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഫേസിൽ വീൽ ഡിസൈഡ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഹോൾ സ്ട്രാറ്റജി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിൽ ബി ഡൺ ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഫേസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ. സോ എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പ്രിന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹോൾ പ്രോജക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ എഫേർട്ട്, വാട്ട് ആർ ദ റിസോഴ്സസ് റിക്വയർഡ്. റിസോഴ്സസ് റിക്വയർഡ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെക്നോളജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാറുണ്ടല്ലേ, AWS അറിയാവുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സെലനിയത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. സോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷന്റെ ടൈമിൽ വി ഡിസൈഡ് ഈ റിസോഴ്സസിന് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, വാട്ട് ദേ ഷുഡ് ബി നോയിങ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു QA ഫ്രഷർ ആയിട്ട് യു മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിങ്, ടെസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഒക്കെ നോർമലി ഒരു ഫ്രഷർ ആയിട്ട് യു വോണ്ട് ബി ഡൂയിങ്. You will be doing from the test case design part. Test case design part എന്താണ്, BA ഒരു ലോഗിൻ പേജിന് ഒരു യൂസർ സ്റ്റോറി എഴുതി. As a user, I should be able to log in with these valid credentials. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ she has already mentioned about the acceptance criteria. എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം acceptance criteria എന്നുള്ളത്. So test case എഴുതുമ്പോൾ എന്താ, we are writing the test case against those requirements written by the BA. BA എഴുതിയ എല്ലാ റിക്വയർമെന്റ്സിനും against ആയിട്ട് we will write our own set of test cases. ഇപ്പം ലോഗിൻ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ആകണം എന്ന് മാത്രമല്ല, we'll write ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് കേസസ്. അത് നമുക്ക് we have to, as a QA, our job is to make sure that 100% ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. അതിൽ ഒരു ഇഷ്യൂയോട് കൂടി അത് ക്ലയന്റിൽ എത്തരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റോട് കൂടി അത് ക്ലയന്റിൽ എത്തരുത് എന്നുള്ളത് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ തിങ്സ് വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ്. അപ്പം ടെസ്റ്റ് കേസ് എഴുതുമ്പോൾ വി വിൽ മേക്ക് ഷുവർ, നമ്മളിപ്പോ ലോഗിൻ ടെസ്റ്റ് കേസ് തന്നെ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ റൈറ്റ് ഓൾ ദ പോസിബിൾ ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഇൻ ദ വാലിഡ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ഇൻവാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യരുത്. പാസ്വേഡ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. സെയിം പാസ്വേഡ് 1 month കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഉണ്ടോ, വിൽ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ദോസ്, റൈറ്റിംഗ് ഓൾ ദോസ് ടെസ്റ്റ് കേസസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ്, സോ നമ്മളിപ്പം ആസ് എ QA ഫ്രഷർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഹിയർ. ടെസ്റ്റ് കേസ് എഴുതും, നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ്സ് തരും. വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദോസ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദോസ് റിക്വയർമെന്റ്സ്. എന്നിട്ട് what happens after test case writing or test case design part is done, by the time we will get the first build അല്ലെ, നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഡെവലപ്പർ തരുവാണ്. സോ we will start executing the test cases. നമ്മൾ എന്താ ആ ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട്
we'll try. നമ്മൾ ഓരോരോ ടെസ്റ്റ് കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വാലിഡ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ദ എക്സ്പെക്ടഡ് റിസൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട്. സോ ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് പാസ്ഡ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവാലിഡ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സോ ഇൻവാലിഡ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുമ്പോൾ എഗെയിൻ യു ആർ ഏബിൾ ടു ലോഗിൻ, വിച്ച് ഇസ് എ ഹൈ റിസ്ക് ഡിഫക്ട്, ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഡിഫക്ട്. എന്താണ് ഇൻവാലിഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ സിവിയർ ഡിഫക്ട്. So there you will write against the test case that the expected result is not the actual result. So sorry, the actual result is not the expected result. And so then you will go raise a bug. Bug in the regime that the user is able to log in even with the invalid credentials. So നമ്മൾ test case ആയിരിക്കും first step we'll be doing, and then once we get a build, we'll start executing it. And while executing, if we find out there is a mismatch between the actual result and the expected result, we'll go raise those defects. And once we raise the defect, there is a defect management going on. So നമ്മൾ ആർക്കായിരിക്കും ഈ ഡിഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്താ ഡെവലപ്പേഴ്സിനായിരിക്കും. സോ the developers will start working on the defect. They will fix it. They will fix the issue. So they will fix the issue. If we take the same example, അവരെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇഷ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ബിൽഡ് തന്നു. പുതിയ ബിൽഡ് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യു ക്യാൻ റീടെസ്റ്റ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇസ് നോട്ട് ദെയർ എനിമി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വീൽ അഗെയിൻ റീടെസ്റ്റ് ഇറ്റ്, വീൽ അഗെയിൻ ഡു ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വീൽ ട്രൈ വിത്ത് ഇൻവാലിഡ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ദ ഇഷ്യൂ ഇസ് നോട്ട് ദെയർ എനിമി. അപ്പം നമ്മൾ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഇഷ്യൂ ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് നൗ. So defect management എന്താണ്? മാനേജിങ് ആൻഡ് ട്രാക്കിംഗ് ഡിഫക്ട്സ് ഫൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ്. നമ്മളത് ഡിഫക്ട് ട്രാക്കിംഗ് അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പറിന് കൊടുത്തു, ഡെവലപ്പർ തിരിച്ച് നമുക്ക് തന്നു, നമ്മൾ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇഫ് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ഡെവലപ്പർ. ഇൻ കേസ് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ദ ഇഷ്യൂ. So these are the main activities of a QA as part of Agile Scrum. So all the rest of the things we have already discussed as part of a BA process, the continuous improvement. So that is something which is common to all the team members in a Agile Scrum. Identifying areas of improvement in Agile Scrum process. If it is a BA, you will have to identify the areas of improvement as said for a QA process, BA process. Collaboration. So you won't be just working with if you are a QA, you won't be just working along with your QA team. You will be working closely with the developers, product owners, stakeholders, and all the other team members involved. And then there is a automation. So to make our manual cases easier and faster, we go for the automation. And regression testing. So what is regression testing? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ we are building a web application, or e-commerce web application build ചെയ്യുവാണ്. And നമ്മള് എന്താ വി ആർ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ് പേജ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ് പേജ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു. ആൻഡ് ലോഗിൻ പേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഹോം പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രോഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ് പേജിൽ നമ്മൾ എത്തി. നൗ വി വോണ്ട് ടു ഡു എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഹോം പേജ് വിച്ച് വാസ് ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് ഫൈൻ. നമ്മൾ ഹോം പേജ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയതാണ്. But now there is a suggestion that they need to make some change in the home page. അപ്പൊ ഹോം പേജിൽ നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് ചെയ്തു. So whenever there is this need not be in the ആ ലോജിക് ഫ്ലോയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിവെയർ. നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമ്മൾ പുതിയൊരു കോഡ് ചേഞ്ച്, പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കോഡ് ചേഞ്ച് അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് the new change, നമ്മളിപ്പം പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആ ന്യൂ കോഡ് ചേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് എനി ഓഫ് ദ അതർ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് വിച്ച് വെയർ ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് ഫൈൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങളെ ഒന്നും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ. അതാണ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെനെവർ ദർ ഇസ് എ ന്യൂ ചേഞ്ച് ബീങ് implemented, we have to make sure that all the existing functionalities is working fine as before. So for that we do the regression testing. And then there is a documentation. With these kind of activities are common to all the team members. So that for QA, they will be creating and maintaining the documents related to the QA process, whereas the BA will be doing those for the BA process. So these are the QA activities which will happen as part of the Agile Scrum.
So we have already discussed through all this. So test planning phase is where we like decide what is a test strategy, what is a test scope, and we will do an estimation and ഏതൊക്കെ resources ആയിരിക്കും, അവരുടെ എത്ര hours of work ആയിരിക്കും, ആ ഒരു work estimation we will do. So as a QA fresher, we won't be you won't be involved in such activities. Your part will always be starting from the test case design. So you'll start writing the test case, then you will start executing those test cases, and then you will report the defects, if any. If there is any defects, you will be executing and reporting those defects. And then there is a defect management. So defect management means you found out that when you tried executing one of the test cases, you found out that the actual result, whatever you are getting, is not as expected. So you raise a defect, and then the defect goes through so many statuses, right? So we are assigning the defect to the developer. Developer will do work on it, and they will give back to us with a fix. And then we'll do a retesting. So all these processes and tracking of defect, we call the whole process as a defect management. So defect management is one of the responsibilities of the QA. Again, we have gone through this, the continuous integration and continuous testing. So these are the advantages of agile process, and especially for QA, like accelerated development process. So we have iterated all these points earlier. Improve product quality, enhances collaboration. Collaboration is one word which you will be every now and then you can see if you are working in an agile project. So collaborating with all the team members, collaboration of work, that is something which is very critical for an agile environment. Reduces rework and cost, increases customer satisfaction, because as we have discussed, customer is all having and the whole process is very transparent, and customer is having a visibility of all the activities, all the development process, all the testing process happening. So the customer satisfaction is also increased here. So now we know the BA process as well as the QA process. We'll just quickly go through the Scrum framework, how it actually happens. So it starts with the product backlog. So what happens in a product backlog? നമുക്കിപ്പം ഒരു ക്ലയന്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പുള്ളിക്ക് ഇന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ, ഇനിഷ്യലി ദർ വിൽ ബി മീറ്റിംഗ്സ്. നമ്മൾ കുറെ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ വിൽ സിറ്റ് ടുഗെദർ, ദ ഹോൾ ടീം വിൽ സിറ്റ് ടുഗെദർ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, എന്ത് മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് വേണം, എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത്. പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന പേജ് വേണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേജ് വേണം. ഇങ്ങനെ ഓൾ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് വിൽ ബി ആഡഡ്. ഓൾ ദീസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എന്താ റിക്വയർമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ സ്റ്റോറീസ്, നമ്മൾ സ്ക്രം ടേമിൽ പറഞ്ഞാൽ യൂസർ സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗിൽ എന്താണ് ഈ നമ്മള് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് വേണം എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, all these features are added as user stories. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് പേജ്, ഓൾ ദീസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗിൽ ഒരു 100 യൂസർ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്രിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സ്പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 to 4 weeks, ഐഡിയലി 2 to 4 weeks ഉള്ള ഐട്രേഷൻസ് ആണ് ഒരു സ്പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2 to 4 weeks എന്തൊക്കെ നടക്കും? Design, development, testing, deployment. All these development activities will be done. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്രിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ 100 യൂസർ സ്റ്റോറീസ് എടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. സോ വി വിൽ ഡു എ സ്പ്രിന്റ് പ്ലാനിങ് മീറ്റിംഗ്. ഒരു സ്പ്രിന്റ് പ്ലാനിങ് മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഈ സ്പ്രിന്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ഹാവ് ദീസ് 100 യൂസർ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ്. ഈ ഒരു സ്പ്രിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മളിപ്പോ 100 യൂസർ സ്റ്റോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ 100 ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു 3 പിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്പ്രിന്റിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ പേജ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ലോഗിൻ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയുടെ ഒരു 3 സ്റ്റോറീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ സ്പ്രിന്റ് ബാക്ക്ലോഗിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്കഷൻസ് ത്രൂ വി ഹാവ് ഗോട്ട് അറൌണ്ട് 100 യൂസർ സ്റ്റോറീസ്.
we cannot directly develop all the user stories. So we are going to start a sprint. So for that, we'll like create a sprint planning session. So in sprint planning session, what will happen? We will prioritize from all these 100 user stories. We will prioritize which user stories should be done in this particular sprint. So now we have decided we are in this particular sprint, we are just doing the login page alone. So നമ്മൾ login പേജിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു 3 user stories എടുത്ത് sprint backlog ലേക്ക് ഇട്ടു. So now in the sprint backlog, we have the 3 user stories related to the login. So these requirements gathering, product backlog in the requirements gathering phase ആരായിരിക്കും ചെയ്തത്? BAs ആയിരിക്കും അല്ലേ? So all these user stories will be created by the BAs, and the Scrum Master would be driving the sprint planning meeting. Scrum Master ആയിരിക്കും ഈ sprint planning meeting drive ചെയ്യുന്നത്. So there we will prioritize ഏത് സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പ്രിന്റിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്പ്രിന്റ് ബാക്ക്ലോഗിൽ, അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്പ്രിന്റ് ബാക്ക്ലോഗിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. So now the sprint has started. So what happens in the sprint? We have 3 user stories related to login functionality. So the developers, one Scrum team will be working on this. So one whole Scrum team will be having the product owner, the BA, the QA, the developers, they all together form one Scrum team. So each Scrum team, the developers will first start working on these features. Login functionality features, developers work ചെയ്യും. And the developers work ചെയ്തിട്ട് they will hand over it to the testing team. So the testing team will do the testing. If there is some issues, they will raise it. Then the developers will fix it and give it back to the testing team. So now after the testing, we have the 3 features of login functionality. Login functionality, the 3 features are there. So from 2 to 4 weeks are an ideal time of a Scrum. So what happens? Daily, 2 to 4 weeks, daily we have the Scrum meeting. Daily Scrum, stand-up meeting, daily Scrum. So in that, the whole Scrum team will be involved in the daily Scrum meet, and we will give the updates. നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പം QA ആണ് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ QA will tell. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അതാണ് ചെയ്തത്. Today we will be doing this one. And if you are blocked with some issues, നമുക്കത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, വെബ്സൈറ്റ് ഡൗൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് അവൈലബിൾ അല്ല. സോ നമ്മുടെ ഡെയിലി സ്ക്രം മീറ്റിംഗ് ആസ് എ QA or as a BA or as a developer, whatever inputs whatever updates you have, you will be giving it in the daily scrum meet. So daily scrum meet അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി സ്റ്റാൻഡപ്പ് മീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കും. നമ്മൾ എന്താണ് തലേദിവസം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. If there is any blockers, all these updates will be given during the daily scrum. So ഈ daily scrum എത്ര ദിവസം പോകും? 2 to 4 weeks. By the end of 2 to 4 weeks, we have the 3 features. ഈ login functionality, the 3 features designed, developed, tested, and we will be ready to deploy. So that is one increment. So by the end of this sprint, by the end of this 2 to 4 weeks, we have a part 1 increment. ഈ നമ്മുടെ ഈ 1 increment എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ഫീച്ചേഴ്സ് സ്പ്രിന്റ് ബാക്ക്ലോഗിലേക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തോ, അതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്താന്നാ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലോഗിൻ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി. സോ നൗ വി ഹാവ് ദ ലോഗിൻ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഹിയർ. സോ then there is a sprint review meeting. So നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനിഷ്യലി അജൈൽ എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ എവറി sprint, we will showcase it or we will demo it to the client. So there will be a sprint review meeting where we will demo whatever we have developed here. That will be showcased to everyone in the team, not just the client. We will be showcasing it to everyone whoever is involved in the team. So then we will get a feedback. We will get a feedback from the client. So we will showcase it, this application, the increment of that application, whatever we have developed, and we'll show the features and everything. So now the client and all the team members have a view of what it is going to how the final product is going to look like. So there will be suggestions, there will be feedbacks from the client as well as from the different team members. We will record it and we'll document it and we'll keep it. So
Next is what happens after the sprint review meeting. We have the sprint retrospective meeting. So what happens in the sprint retrospective meeting? We'll discuss about, we are not specifically discussing about the features what we have developed. We will be discussing about the process improvements, like whatever things went well, whatever things can be improved. All these things will be discussed in the retrospective. How much of improvement can be done in the next sprint? How can we increase the velocity of the sprint? All these items will be discussed in the retrospective meeting. And then again, the next sprint planning meeting will happen. So after the retrospective meeting, we'll have the next sprint planning where we will add new features. നമ്മളിപ്പോ 100 യൂസർ സ്റ്റോറീസിൽ നമ്മൾ 3 യൂസർ സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്പ്രിന്റിൽ പോയത്. അത് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്തു, ഷോക്കേസ് ചെയ്തു, സ്പ്രിന്റ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് കഴിഞ്ഞു. We are coming back to the sprint planning where we will again prioritize from the 97. We have 97 user stories in product backlog. And now we'll do a sprint planning meeting and decide which all user stories should be added to the next sprint. So, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു 4 പിക്ക് ചെയ്ത് സ്പ്രിന്റ് ബാക്ക്ലോഗിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് again this will continue. That's how the whole Scrum framework will happen. So there will be a product backlog where when all the features will be added. Then there will be a sprint planning meeting where we'll prioritize which stories to be done in this particular sprint. And those will be added to the sprint backlog. And from there, a sprint iteration will happen where the chosen user stories will be developed and tested and deployed as an increment. And during this process, there will be daily Scrum happening where all the team members will be involved and giving their updates. And once the increment, increment is deployed, there will be a sprint review meeting where all the team members will be involved and it will be showcased to the client. And there itself, we'll get a feedback. What all things to be improved, or if it was all good, such kinds of feedback also we will get. And then we'll have the retrospective meeting where we'll see how we can improve, what are the things which went wrong in the last sprint. All these things will be discussed in the retrospective meeting. And then again, we'll come back to the sprint planning meeting where new features will be picked from the product backlog and will be added to the sprint backlog. And this cycle continues. And at the end of every iteration, we will get an increment of the whole application, and these increments combined together, finally we will get the whole application. So this is the whole Scrum framework. So is that clear? This is how actually a agile process will happen as a PA or a QA. The whole agile process will happen in an actual project. So, like with that, we have come to the end of the session. Like, is there any questions you have? ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? Yeah. ഒന്ന് ബാക്ക് സ്ലൈഡ് എടുക്കും. ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ലോഗിന്റെ കേസ് മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ സ്പ്രിന്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ? അപ്പോ നമ്മളെ കേസിൽ ഇപ്പം ലോഗിനും സൈനപ്പും ഉണ്ടെന്നായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ലോഗിൻ സൈനപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗിൽ നമ്മളിപ്പം ലോഗിൻ ഉണ്ട്, സൈനപ്പ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്പ്രിന്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ വീൽ ഡിസൈഡ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ഷോർട്ട് സ്പ്രിന്റ് ആണ്. ഇപ്പം 2 to 4 weeks ആണ് ഐഡിയൽ സ്പ്രിന്റ് ടൈം എങ്കിലും ഐഡിയൽ സ്പ്രിന്റ് ടൈം 2 to 4 weeks എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി വെരി ഷോർട്ട്. 2 ആഴ്ചയുള്ളൂ ഈ സ്പ്രിന്റ്, നമ്മൾ 2 ആഴ്ചയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 ആഴ്ച എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ. സ്പ്രിന്റ് പ്ലാനിങ് മീറ്റിൽ ഇപ്പോ ഇൻക്രിമെന്റ് സൈനപ്പും ലോഗിൻ പേജും കൂടി വേണം. അപ്പം അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടി ബിഗർ ഇൻക്രിമെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രിമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫീച്ചേഴ്സ്, ലോഗിനും സൈനപ്പും വേണോ അല്ലെങ്കിൽ സൈനപ്പ് മാത്രം മതിയോ, ലോഗിൻ പേജ് മാത്രം മതിയോ, വാട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് വി വിൽ ബി ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പ്രിന്റ് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പ്രിന്റ് പ്ലാനിങ് മീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ സൈനപ്പ് മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ 1 increment we will be developing in that particular sprint. So അതല്ല, രണ്ടും വേണം എന്നാണ് വി ആർ ഡിസൈഡിങ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഇൻക്രിമെന്റ്. സോ എന്തായിരിക്കണം ഇൻക്രിമെന്റ് എന്നുള്ളത് വിൽ ബി ഡിസൈഡിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്പ്രിന്റ് പ്ലാനിങ് മീറ്റിംഗ്, ആൻഡ് വി വിൽ ബി അക്കോർഡിംഗ്ലി ആഡിങ് ദോസ് യൂസർ സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗ്
to the sprint backlog. Clear ആയോ അത്? അത് ക്ലിയർ ആയി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്പ്രിന്റ് ബാക്ക്ലോഗിൽ എടുത്ത ഒരു യൂസർ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത സ്പ്രിന്റിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുക. അതെ അതെ, അത് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കേസുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മളിപ്പോ എഴുതി, നമ്മൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതി സ്പ്രിന്റ് ബാക്ക്ലോഗിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ നമ്മൾ സ്പ്രിന്റ് ബാക്ക്ലോഗിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. ബട്ട് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്, വി ഐഡന്റിഫൈഡ് അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സം അതർ റീസൺ. ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് ഫോർ സം എമർജൻസി ഈ സ്പ്രിന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ലീവ് ഉണ്ട്, or any reason if one of the user stories is not actually implemented. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രിന്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ഹാപ്പനിങ്, അതായത് ഡിസൈൻ, ഡെവലപ്മെന്റ്, ടെസ്റ്റിംഗ്, ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ഹാപ്പനിങ്. അപ്പൊ വൺ ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഓർ ഫോർ സം reason we could not complete a user story, we will be moving it back to the product backlog, or we'll be moving it to the next sprint. That is again the combined discussion of all the team members. നമ്മളത് അടുത്ത സ്പ്രിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണോ അതോ ഡീപ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇനി കമ്മിങ് സ്പ്രിന്റ്സിലേക്ക് അത് മതിയോ എന്നുള്ളത് അത് ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും കൂടി. അപ്പൊ നമ്മളൊരു യൂസർ സ്റ്റോറി എടുത്തിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ there are two things that can happen. ഒന്നിക്ക് അടുത്ത സ്പ്രിന്റിൽ നമ്മളത് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളിതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോയിൽ പോകുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണെങ്കിൽ വി മൈറ്റ് ഡു ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്പ്രിന്റ്. അതല്ല, ഇപ്പം നമുക്കത് ഡീപ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം, പിന്നീടുള്ള ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ബാക്ക്ലോഗ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കമ്മിങ് സ്പ്രിന്റ്സിൽ നമ്മളത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ. Is there any other doubts? Okay. Any questions can come up right now, or you can put on the chat as well. I think we are good. So with that, we have come to the end of the session. And വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല, ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാ. Okay, I think they're all good then. So thank you, Suma, for your valuable time and presentation. Hope everyone got clear idea of Agile, Scrum, and a role of QA and BA in software development. വേറെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? Thank you, everyone. So we will be there to support you in the career goals you are planning for. So yes. So whether you are planning for to be a BA or a QA, we'll be there to support you in your journeys. This is a whole process that is happening. All the best. Thank you. Thank you.